Statement eyo tugikoze olwaleero nga tumanyi bulungi nti akawuka kazuulibwa nga nnaku z'omwezi 9 omwezi guno era omwaka guno ne bamanyisa aba World Health Organization nga ennaku z'omwezi 24 omwezi guno, naye n'olwaleero tugenza okulaba nga Ministry ya Health tenaba kuvaayo kututegeeza entegeka gye tuli nayo egenda tuyamba okulwanyisa akawuka kano. Ffe nga opposition abali mu alternative government ne tuvaayo no alternative policy gye tutadde ku mmeeza nti government gyeyinza okweyambisa okulwana nga tutegeka okuba ntulwanyisa akawuka kano. Mu policy eyo tugambye nti okwawukanako ne bwe tuzze nga tumanaginga COVID, omulundi guno twagadde tukwatire wamu, si embeera ebaddewo nti buli nsi ekola byayo. Ono ataddewo kafiyu ya ssaawa emu, oli ya ssaawa 4. Ono abaana abaggudde bagenze ku ssomero n'akyabagadde, oba oli ajjeewo buli kimu openings economy, oli akyagigadde. Kwegamba twagala tubeere ne common approach. Akawuka kano ekyokubiri, akawuka kano bekamanyikiddwa nti nno mu Uganda tekaliimu, kali ludda. Ne tugamba nti ketukole red list. Red list nga zensi zetumanyi obulungi ssaawa zino nti zirina akawuka ako, tusobole okuba nti tulemesa abava mu nsi ezo okuyingira ensi yaffe. Ekyo ne bwe tukikolera omwezi ogumu, omwezi ogwo gutuyamba okwetegeka n'okwetegereza akawuka ako, ne tutegeera obusungu bwako, ne tutegeera bye tubadde tukozesa wano binaatuyamba tebituyambe, ne tutegeera oba kanaayamba oba kanaakonya abaagemebwako, oba abaagemebwako bajja sobola okuba nti tekabagonza. Then ne tugamba nti speed ya vaccination tugyongeremu. Kituufu Ministry ya Health erina kyekoze mu bibuga, tulaba okugemesa okuli ku makanisa n'ebifo ebirala eby'amasinzizo n'ebifo ebirala bingi bye batandise oteekamu okugemesa, naye ate bw'ogenda mu up country mu byalo tekoze nga bwerikola mu bibuga. So ne tuleeta alternative policy nti bakole parish vaccination clinics. Ye tiimu y'abasawo etambula ku muluka ng'etambula kyalo ku kyalo ng'egenda egema abantu ku byalo, era nga tumanyi nti bwe banaaba bakikoze numbers ezirigemebwa zijja kuba zirinnya. Right now emitwalo 7 gye gyakaba vaccinated, ng'ate Abannayuganda balina okuba vaccinated bali obukadde 22. So omulimu gwe twakakolako bye bitundu 3 n'ekitundu ku bitundu 10. Olabira ddala nga mutono, era virus bwetuyingiramu netusanga mu mbeera eno gye tulimu etuyisa bubi. Ate obulagajjavu bwe twalaba mu Delta, akawuka katandike India, ne tusigala nga tulinga naffe abawulira amawulire nga ne government eringa ewulira amawulire. Obulagajjavu obwaliwo bwe bwaleeta second wave, abantu ne bafa mu bungi, bwe bwaleeta omuggalo gw'ennaku 42. So ffe tuvuddeyo mangu nnyo kubanga tumanyi engeri gye twanyigirizibwa ku muggalo ogwo n'abaafa mu mbeera eyo. So leero twagala tulwanyise ekirwadde kino nga tekinnatugonza. Ekisembyeyo ne tukkiriza okwegatta ku bannaffe bonna abalikola omulanga eri abasawo abali mu keediimo nti bannaye mukaveemu mujje tutaase ensi yaffe. Akawuka kazze akapya keetaaga okubasanga muli mu malwaliro okuwonya Abannayuganda. Tukkiriza nti gavumenti erina bingi by'erina okukola, era ne gavumenti naye tugiteekako omulanga okuba nti netuukiriza byeyama era bye mwakkirizaganya. Ate naffe Parliament ne tugamba nti juzi wano twayisa supplementary eyalimu ssente ez'abasawo be bayita ba intern doctors ne ba SHOs, era ne tugamba gavumenti nti ssente ze twayisa bwe tuli tuziyisizza mutandikirewo omwezi guno okubasasula. Bannaffe badde mu mirimu okukola nga balaba nti bye baasaba bitandise okukolebwako. So abasawo mwenna gye muli tukuba omulanga nti ng'Olwokutaano weekend terunatuuka muddeeyo ku mirimu mukole, kubanga ekirwadde ekipya kituzinzeeko, kizinze ku Bannayuganda. So mulumirwe eggwanga, mulumirwe abantu, fe omusolo tusasula, era tusasula babatuuseeko bye musaba, omusolo tusasula teriyaganye kusasula. So muddeeyo ku mirimu tukole, ate tuli bagumu tujja kubeegattako kuba nti tuwanvuya amaloboozi gammwe agasaba okulaba nti gavumenti ebadduukirira. Yes. Endala ebadde etunulira okugjawo ebigambo minisita bye yayogera juzi wano nga bamugambye nti waliwo okugayaala okuli ku kisaawe nga omuntu bamupima n'okufuna results. Minisita n'ateekawo ekiragiro ekigamba nti bw'oba oyingidde Uganda bajja kupima
bwamala okupima bakuleka ove ku kisaawe oba oyingire yonna gyoyagala okugenda. Oluvannyuma results bwe ziba zivuddeyo bakubira essimu ng'essimu eyo ekumanyisaako oba oli mulwadde oba toli mulwadde. Ekyo kibadde kikola mu kaseera kano ak'emabega, naye kaakano nti tulina akawuka akapya twagala directives ezo zikyuke nti buli ajja mu Uganda abeera ku kisaawe paka nga bamulaze results eziri negative olwo nno n'ava ku kisaawe n'alyoka ayingira. Naye ng'ekyo kinaabaawo ate ne kiba nti kikwasaganyizibwa n'okuba nti obudde tebwonoonebwa bungi ku airport. Kitegeeza ebyuma ebipima bye yatugamba nti biri 2 byokka byongezebwe, bye bayita gene expert machines byongezebwe ku kisaawe entebe bibeere 15. Ebibiri bitono kubanga ne bwe twagenda ku ddwaliro lya district ery'e Tororo twasangayo 2, bwe twagenda ku ddwaliro lya district ery'e Buduuda twasangayo 2. Katugamba nti Entebbe International Airport receiving abantu bangi ate nga testing erina kuba compulsory, kale yo ebe n'ebyuma ebisingako awo kikisobozese okukola omulimu ogwo bulungi. Ebule alina ekirwadde ekipya ayingira Uganda atulwaze atuzzeeyo gye tuva. Ebweru wa Uganda mu constitution ya Uganda oteekwa kuweebwa lukusa Parliament. Kati tetumanyi ani yawadde Museveni lukusa kugenda kulwana. Ffe abalina omuwa olukusa yatulese wano. Ku mulundi guli yagenda bw'atyo n'alwana, yagenda okukakkana nga bamuwaabidde nti Uganda yabbye ebintu e Congo. Batubanja biliyoni za $10 ezo zenkanangana ne koota y'ebyobugagga bya Uganda byonna ne tuzisasula tuyinza n'obutalya. Kakati atazzeeyo omulundi ogwokubiri. Ekirala President Museveni nga bamumanyi omusajja omusirikale, kati ate naye afuuse nga ADF ejja neekanyugayo bomu nedduka. Bw'oba ogenda e Congo okulwana ofuna olukusa okuva mu Parliament n'ofuna Congo n'ofuna kikola mawanga amagatte n'ogenda ng'ogenze kulwana ADF kugimalayo. Naye kati ye abadde ng'omuntu akunyiiza n'omuvuma talina kyavaako nti katugende naffe tukubeyoko bomu. Okujjako ng'ekigendererwa ki kyakuteekawo mu ggwanga mbeera nti naffe mutulabye naffe tulina kitubakoze. Nze nsuubira olutalo lwa ADF lusobola okuggwawo singa President ayita mu mitendera egiyitibwamu okumalawo entalo, okulwana n'okuteesa n'okufuna olukusa buli wateekwa oddukusa. Ne bitaba ng'ebyo byagenda kukubayoko. Kati luli mujjukira baagenda okukuba Konye ne batugamba nti adduse baleeta kawunda. Kati ku luno mu ADF tutumanyi kye baleese kuba tebatulaze ku mirambo, tebatulaze ku ki. Bayinza okuba bagenze mu kibira ne bakuba obusefuliya ne bagamba nti UPDF ebadde eri ekubye ADF. Kubanga omuntu agenze okulwana olutalo kati bwe bavuddeyo eggwanga kiki batubuulidde kye baakoze tumanye nti katuteedde ADF tegenda kuddamu tutawaanya. First of all, under the Constitution, I think Article 209, for Uganda to participate or fight beyond the borders, that fight must be authorized by the Parliament of Uganda. Why? International relations are very difficult relations. The last time when we went to fight in Congo, Congo took us to the International Criminal Court. We were sentenced. We lost the case. We are now required to pay Congo $10 billion. That is a quarter of Uganda's economy. If we went to pay that money, it will be difficult even to feed the country with the struggling economy. So you need to go through the required processes before you go to wage a war in another country. So this particular fight is illegal, and we are waiting for the minister to come and explain to Parliament who authorized them. 2, what was the purpose for this particular fight? Was it because the president is very angry with ADF, so you behave like ADF, they throw a bomb in Kampala, you throw a bomb in a forest in Congo, and you return, and that gives you satisfaction? We are talking about lives lost. How do you prevent ADF from striking Uganda again? Last time when they went to fight Konye, they went, even Museveni's son went, who now commands the land forces, that they had gone to pick Konye from Garam, only to return waving and displaying a Kaunda suit. So when they went to Congo, did they go to bomb a forest, to bomb ADF? Because they are accountable to the population. What did they achieve? Because for every fight that you get involved in, you are spending money.
So what did they achieve? Because we'll be asking those questions. When you went there, what did you achieve? Who authorized you? Because if they spend money without our permission, it is illegal. So that's what we are waiting for Mr. Museveni to explain. Have they come back with the ADF Kaunda suit or with some ADF captured? Is the threat of ADF now dealt with? We'll never have it. Is it an indication of attacking the ADF to Congo? First of all, Parliament yafunye UPDF yafunye kakati abannayuganda mwina kutegera ekintu kimu. Matters za security mulimu ezibeera sensitive. Kati bw'obanga ogenda kukuba enemy ate n'olowooza nti ojja kusooka mu palamenti obeere mu debate oyalatinge then ogenda okuba n'omusanga. Nze ndowooza nti palamenti ejja kufuna report ya government yekoze nitugidebating, naye ekintu ekikulu government obuvunaanyizibwa bwayo bwa keeping security y'abannayuganda bw'eba esazeewo neekwatagana n'eri ensi n'egenda. Nze siraba mutawaana oguliwo, ate siraba lwaki ensonga eno aba opposition bagireeta nga nsonga ki. Singa tubadde tusindika amagye mu peacekeeping mission nga Somalia, awo wandigambye nti kati palamenti esooke tuule ekole ki, naye wano kya protecting eggwanga lyaffe kiringa kusindika amagye ku border ku Lake Albert. Naye kati gavumenti eri egambye muyingire wano tukwataganide wamu tuflashinge out rebels. So ndowooza tuwali mutawaana, to expecting a government okuja nekola statement nitugidebating. Okay. So, Muruzungu, I don't see the reason why we should be complaining that government has taken a decision, because it is the duty of government to protect the people of Uganda. If they have made an arrangement with the government of Congo to undertake military operations in Congo, I don't think such a decision should be subject to debate and then you alert the enemy. I think we should wait for government to come back and report to us. Then we debate and discuss the decision that has been taken. To do a military operation against the enemy, I don't think it is strategic for you to come in the parliament and you start debating that, you know, tomorrow we are going to attack this base here and hit the enemy. You would be alerting the enemy and the enemy would disappear. So I don't think that is a strategic way. What the government has done should be applauded, and what we should expect as parliamentarians is government to bring a statement before the floor of parliament. We discuss and then we see how to support government. The matters of security should be non-partisan. We should all support our government, our military, to do whatever it takes to protect us. Tugende. Ensonga eyo bagyogeddeko wano mu parliament olwaleero tujuliddeko, naye ebintu bya security biri complicated. Ekisooka bw'oba ogenda kunoonya omulabe tosooka n'omutegeeza nti nzija. Kyova olaba ebintu ebisinga ebya security ebiclassified. Ndowooza government wateekwa kuba waliwo ekyekola ejja kujja ebyanjwire wano mu parliament tusobole okubitegeera tulabe engeri gye tubiyisaamu, naye eteekwa kuba ng'ina classified movements zeekola. Nze sirowooza nti ekisiraba nga si kibi, only that balina okujja oluvannyuma nakiformalizing mu parliament. This member of parliament, in respect of deploying our army in Congo, yes, they have first seek permission from parliament, but matters of security are, first of all, secret, and secondly, classified. You don't need to warn your enemy that I'm going to attack you.
government must be doing something. But if in the final analysis it can come and report to Parliament, I think we shall harmonize and regularize their going to Congo. Kakati ekiriwo nti ababadde bakuba zibbomu n'okutta Abannayuganda bagamba nti ba ADF ate bali Congo. Kati baagala amagye gagende Congo galwane nabo, naye etteeka ligamba nti nga tebanagenda Congo balina okusooka ne bajja mu Parliament ne bafuna olukusa lwa Parliament nga bwe bakikola nga bagenda e Somalia nga Parliament balina okugiraga nti tugenda Congo, tugenda kulwana, tugenda mu byabusuubuzi oba kukola ekintu nga Parliament tekya province. So bw'oba bagenda Parliament erina okubakkiriza, bwe baba bagenda okutaasa Abannayuganda okufa kubanga ba ADF bekwese mu Congo, Parliament tujja basupportinga bagende Congo bafafaatikane n'aba ADF tusobole okufuna eddembe wano mu Uganda. The information we have is that the insecurity here is caused by ADF, which is hiding in Congo. If UPDF is to follow up the ADF in Congo, the rules are clear. They must get clearance from Parliament, as it was done in 2007 when they are going to Somalia. So Parliament must clear UPDF to go to the Republic of Congo to fight the ADF. If they don't do that, then they would have done a disservice to the country, but it is also against the rules of procedure as Parliament. Thank you so much. Financial year the Minister wa Foreign Affairs. Nsonga za Uganda kubanga yimulike mu ggwanga ly'ebweru ebyamagye. Kakati ekisooka kikyamu nnyo eggwanga lyonna okulumbagana eggwanga eddala. Nga Parliament teyasabiddwa wadde otegeezebwa ebyogerebwa era ebyafulumizibwa ku mikutu egimu nti Uganda etandise operations ez'ekijaasi mu ggwanga lya DRC. Kiba kikyamu amagye ga Uganda osituka ne gagenda nga tewali clearance ya Parliament. Twagala kumanya bagenze batya era kukola ki era batya. Wabula olutwe baagenda ne bakuba n'enjima mu bibira ezaayogerwako mu mawulire nnyo. Ekyokubiri, Uganda ennumbaganyiza badde ekola mu Congo waweze tukyasasulira billions of money nga bannansi be bagenda ozisasula. Bajja genda bakole obulumbaganyi batuwaabire mu mbuga z'amateeka ate bagambe Uganda erina okusasula wano bongeze emisolo. So tulina interest nga bannansi naddala nga Parliament okufuna okunnyonnyolwa operation nga eyogerwako. Ekyokubiri twetaaga okumanya eggwanga lya DRC lyatukkiriza okuyingirayo kubanga enkolagana yaffe n'amawanga amalala yeesigamidde nnyo kugoberera amateeka n'obutayingira nsalo za nsi ndala. Mulaba ekyagwa e Sudan nti tuba kyayombagana n'okuba nti bannansi bafuna safe routes nga bagenda e Sudan. Wakyaliyo era ebizibu. E Kenya bakomplaininga gyobulawo Uganda si muliraano mulungi. E Rwanda wansi tulina obutawaana kati oyinza kwogerako Congo ebadde nga obaolyawo etereera. So twagala Ministry ya Defense, Ministry ya Foreign Affairs ne Gov't okutwalira mu bajje mu Parliament wano okunnyonnyola kiki kibayita operation. Ekyokubiri basabe olukusa nga tuweereddwa okulambika okumala operation nga bweneekolebwamu era ekolebwa ddi kituufu okuuma Uganda n'ate kikole mu butuufu bw'amateeka kubanga sente zikozesebwa zaamulwa musolo deployment zikozesebwa bannayuganda kati abajaasi baffe banaafiirayo nga tebafunye clearance ya Parliament olwo batunyonyole batya nga ate balina okuseekebwako sente z'omusolo. Twagala ne security y'abasirikale baffe oba bagenda mu operation zonna n'ate ne bannansi baffe abasangibwa mu bitundu ebyo baleme kwatibwa wakati wa lutalo nga tebabadde okuteekateekebwa na kubawa safe landing bo batuukira wabaddewa teekateeka kyeriwo. So ebyo bintu bikulu nnyo tulowooza nti okikola nga Parliament etegeezebwa era nga tewali clearance ya Parliament kiba wabweru w'amateeka kiba kikyamu. It is illegal and contravenes international standards and conventions, treaties and laws that governs first of all the existence of our states. For example, as African Union, the East African Community, among others, and even in the world politics, each nation in another country must be sanctioned first of all by Parliament of that particular country. In this case, Uganda must sanction the engagements and deployments by UPDF in another country. Equally, the DRC Congo, we need to have assurance
that actually DRC cleared us to enter DRC. Otherwise, if we go illegally, we shall run into sanctions and compensations, which we are already facing out of previous military engagements. Without sanctions, being sanctioned by DRC and equally being sanctioned by Uganda. So this is what we want to avoid. And as well, where is the safety of our Ugandan nationals and even soldiers? How are the operations going to be done? It cannot come from the blue that you just deploy our army, spend national resources without sanctioning by Parliament. Come on, do Parliament, what are the preparedness? What are the preparation? What are the target? How long is the operation? This, among others, we may not demand so much into the technical expertise, but in terms of the legal and procedural aspects, there must be clearance. And what is the arrangement for Ugandan nationals caught up within the war? Otherwise, they also become victims. Victims if there is no prior arrangement. Other countries, when they are engaging in such, they first alert their nationals that please exit to this route. But where is the preparedness for our country? But what is more important is that any engagement and deployment must be sanctioned by Parliament of Uganda. We also want to see certainty whether actually DRC allowed us to enter their territory. Otherwise, we shall be acting illegally. In Uganda. So I start with which one? It's always good for the executive to follow the set down rules and laws. That shows that there is respect for the laws that we pass. However, despite what government has done, we do appreciate that we need peace. Not only in DRC, but in the entire East African community and the entire Africa. We hope that government will be able to come with a statement to the House so that Parliament can be able to support their decisions in ensuring that there is peace and stability in DRC. We have been, as leaders, watching the various incidences taking place in the eastern DRC, in Congo. Very, very unfortunate killings of the Wananchi. And Uganda certainly is a recipient of the refugees from DRC. So I do support government going into DRC to work alongside the DRC security teams in pacifying that area. However, the laid down rules and procedures must be followed. Government kyekoze oba kituufu ddala kubanga nze simanyi mbirabye nange mbiwulidde bwe kiba kituufu nti government yalumbye DRC nga teze mu Parliament, ekyo tekiwa kifaananyi kirungi kubanga bwe tuyisa amateeka kyetaagisa nti government egoberera amateeka ago. Naye wadde tebakoze ekyo okujja mu Parliament, tusuubira nti minisita akwatibwa ku nsonga eno ajja kujja mu Parliament aleete ripooti tusobole nga Parliament okugiyisa. Naye tulina ate okumanya nti ffenna twagala kulaba nti DRC eri secure kubanga nga Uganda ng'eggwanga tufuna nnyo abantu ba refugees abaddukayo ku lw'entalo eziri mu DRC, Eastern DRC nga bajja mu ggwanga lyaffe. Ekyo nakyo kirina engeri gye kitukosamu kubanga ebyobulamu tulina obbayamba, ebyokulya, ettaka gye bagenda okubeera, ebyo byonna bitukosa ng'eggwanga. So gavumenti kirungi okukolagana n'amawanga malala okulaba nti tubeera ne peace mu bitundu bino, naye tulina okuba nti tugoberera amateeka bwe tukola bino. Ewa alternative policies. So olina okuba nti ministry ey'ebyobulamu be bandisoose okuleeta statement, opposition n'eryokawa statement. Naye kibi nnyo kirabika baminisita babadde bize oba tebafaayo okulaba nti bajja mu Parliament. So opposition etuta omukisa gino
okutuwa statement yaabwe naye kye tulina okumanya nti obulwadde buno bwa covid era tujja kufuna ne variant endala enkambwe esinga ku eno eriwo. So njagala ministry ey'ebyobulamu eveeyo ebuulire abantu ku bulwadde buno, abantu baleme kweraliikirira kubanga korona yo yajja dda mu ggwanga naye virus yekyuseemu. Naye kyetwagala okumanya okugema kuno okugenda mu maaso ejja kutuyamba etya ku eno virus empya eyazze kubanga ekyo nakyo kikulu. Naye njagala kusaba bannayuganda temutuula butuuzi, fubenye okulaba nti mulya emmere ezimba emibiri, mulya bintu nga nniimu nga bicungwa ebisobola okubayamba n'okubawa security mu mibiri gyammwe. Tetutuula butuuzi okulindirira gavumenti. Kwekalakaasa kino ekintu twakyogera nga nkyali mu ministry, tulina okuwongera basawo ssente. Kibi nnyo nti ssente tuziteeka walala mu kifo ky'okugiteeka mu areas ng'ebyobulamu ebigasa buli muntu yenna. Tukwata ssente ne tuwandika abakozi abalala ba presidential advisors, twalaba mu supplementary budget twayisa ssente wano okusasula ba presidential advisors. Ssente zino tulina okuziteeka mu byobulamu, bali bayinza okujja naye oluvannyuma. So n'ebyokukozesa njagala kusaba gavumenti bwe twaleeta wano national health insurance scheme baayagala okulijjawo. Njagala kusaba gavumenti eno insurance scheme ejja kuyamba kinene nnyo okulaba nti eyongerako ssente mu byobulamu nga ziva mu bantu mu kifo ky'abantu okusasula enguzi nga bagenze mu malwaliro. Ssente zino zijja kuyamba okugula eddagala n'okugula ebikozesebwa mu malwaliro. Eno health insurance scheme ye solution okulaba nti tufuna ssente ezisobola okuyamba obuweereza ebyobulamu. The new COVID variant was expected because we had already been informed that there will be different mutations coming in of this COVID variant. There is no reason for panic. It's of course unfortunate. Government should have been ready with a statement. The Minister of Health should have been present. However, they were not present with their statement, and as a result, the opposition took the day by presenting their alternative statement to us on the floor. However, despite that, I still believe the Minister will be able to bring the statement and will be able to debate. I also want to take this opportunity to appeal to the population not to get worried. COVID is already with us. We need the Ministry of Health to give guidance on whether the vaccines being taken now will be able to help us in preventing adverse effects of this new Omicron virus. I also want to use this opportunity to appeal to the population. Don't just sit back. Let us ensure that we eat foods that are able to build our immunity so that we can be able to fight off these other viruses. It's unfortunate that the healthcare workers are on strike, but the issue of striking by the health workers is something that should not arise if government was really committed in improving the welfare of the health workers. These strikes have been there before, and the last strike that occurred, government committed itself to increasing the salaries and also increasing funding so that the necessary health supplies and medicines are available in the hospitals. This, however, did not happen. I want to appeal to the government, to the executive, to know that without the human resources, it's important for you to provide healthcare services to the population. So we need to put funding where it matters. We need to prioritize. We have a lot of money as government, but we are putting it in non-priority areas. For instance, the number of presidential advisors in this country are not known, and some of them do not even find time to advise the president because the president has ministers. So the presidential advisors could have been put aside to wait for maybe the next financial year when the economy improves. However, that funding has been passed. It's my humble appeal to the government
the National Health Insurance Scheme should be put in place, because that will bring in additional resources to the government to be able to provide the healthcare services that we need. In addition to the human resources, we need funding to procure medicines and health supplies, which are not adequate. So instead of people going to pay bribes to the health workers, money which is going into the pockets of the health workers, they would be contributing to the health insurance scheme and would be able to have the quality health care that we all yearn for. Kisinzira ku byewetaaga ku kaseerako. Nze ku lwange ebintu byonna ebiri mu ndagaano eyo bisobola okukolebwa. Simanyi lwaki omuntu yenna yeeraliikirira okugenda okukwata ssente okuziteekamu escrow account tezibeera nga zifuuse za muntu mulala, zibeera zaffe. Laba na Uganda era omuntu yenna ageza kugamba tayagala escrow account abeera ayagala kukweka bukwesi. Kino escrow account ebeera account mu bank, ebintu byonna kwe bigenda. Endagaano kukiwoza mu mateeka g'e China. Ekyo kyangunyo twawoza dde emisango e London, tubuziza emisango e Kenya, gyonna tugiwangudde. So gye tugenda okuwoleza ekyo tekibeeraliikiriza. Oba tunaawoleza China oba Finland oba Kenya era tujja kuwoza wanga batukoze bitu tujja kuwangula. Ekyo kyonna kyambalirira. Ekyo kyonna kyambalirira, tewaliwo kyakweraliikirira ku ekyo. Gwe oba balirira n'oba ng'ofunye ssente zo ne weebalirira nga bakuta ng'okwata ssente z'endala. Aba finance bayinza okuba beeraliikirivu naye nze sirimu eraliikirivu. Today, Kosase hosted the Attorney General because the Attorney General gave a go-ahead in as far as this $200 million loan from China for the expansion of the Entebbe International Airport is concerned. When we last hosted the Minister of Finance, Honorable Matia Kasaija, he expressed his concerns. He acknowledged and even apologized to the committee, that this is a bad loan which he signed and they're trying to renegotiate it with China, although China has up to now still refused to change the terms of the agreement. The Attorney General is saying it is not as bad. He indicated that it is not the best, but he says he's not very worried as far as everything is concerned. Of course, for us, we are concerned based on what we read and even the admission of the Minister of Finance, who is in charge of the public purse, when he tells you, look, there are issues here. And that's why, because if government is not worried, why are we trying to renegotiate this contract with China? Because so far they have sent, we understand, about 3 teams, according to the information that we have. They've sent several teams to try and renegotiate with China. But China is saying, no, you already signed, we already signed, let's stick to this. So the concern of Ugandans is, this could go bad. Yes, we still have control of our airport today, but Ugandans are concerned, what if things spiral out of control? Shall we still have our airport? Because truth is, China has taken over government installations in several other countries as a result of not so good agreements like this one. So Ugandans are right to be concerned, and they need to keep pushing. We need to keep pressing those in charge to say we must resolve this. And that's why government keeps sending negotiators to try and see if the terms can change. But most importantly, I hope that we can learn. Because the Minister of Finance was here and he told us one of the lessons he has learned is that next time he will have to read everything before he signs. For heaven's sake, when you're a government official, your signature can bind the whole country like it is today. Why don't you read? And it's not the first time it's happening. You remember Honorable Saida Bumba, when she was Minister of Finance, she also said the same thing. There's a contract she signed and said, look, I was misled, I didn't read the whole thing. Can we begin to read? If we cross every T and dot every I, then you don't need any renegotiation once you make sure you do your due diligence at the very start, because that due diligence was not done at the very start. So that's the concern, because you would not be in this position. You're trying to renegotiate. China is saying, no, I will not allow. And they have a right to refuse. And yet, you cannot pull out of the agreement as it is today. You pull out and terminate the agreement, you're going to pay hefty penalties. So it is a catch-22. I hope that we can learn, because some of our leaders just seem not to learn. And look, we have been hearing some people saying, but wait a minute, these ministers that just sign things without reading, without doing due diligence, why don't they resign? If it was in another country, people would have resigned already. But it's Uganda. People will find excuses after excuses, but we need to keep pressing, because there's many other loans that are being signed. There's many others that will be signed. Have we learned a lesson?
What are the consequences of not paying the loan? If we don't meet our obligation, there are consequences, there are ramifications. Like any other lender, when you go to a bank and you get a loan, if you do not pay that loan, they will take either your land title, your car, or whatever the case might be. The only difference here is that the terms are so bad, they are akin to the money lenders, the loan sharks that we have in Kampala here. The terms are so stringent, so problematic, and that's why we're trying to renegotiate, but China is saying no. So we must do everything. Of course, it's going to cost us heavily as a country to make sure we don't default on this, given the terms that are bad, given the amount of money, over 700 billion shillings. We must do everything to make sure we don't default. It's our only airport. Of course, if we default, there are ramifications. China could very well take our airport, but we must make sure that does not happen. But as we make sure that doesn't happen, of course, that means digging deeper in our pockets, but also people must be held responsible. Because now the taxpayer is the one having to pay a lot more for something that is problematic that they did not, get to be party to. Heads must roll. People must be held accountable, and then we must learn going forward. You don't do A, B, C, D. You make sure you cross every T and dot every I. Then you don't need to begin bothering yourself with, now let's try and negotiate again and that kind of thing. Okay, Uganda. Akakiiko ka Kosase tukyaziza Attorney General. Ono ye muwi w'amagezi wa gavumenti w'okuntiko ku nsonga z'amateeka. Attorney General era yawa Minister of Finance amagezi ku nsonga ya contract eno kubanga twewola obuwumbi obusoba mu 7 okuva China okuzimba airport yaffe okugigaziya ne mujja kujjukira twali wano nga tukyaziza Minister of Finance Honorable Matia Kasaija natubulira amazima nti contract eno gye yasigninga yateekako omukono teyali nnungi era neyeetonda n'okwetonda n'agamba nti omulundi omulala ajja kukola ekisoboka okulaba nga tannasigninga kintu kyonna alina kusooka kusoma. Of course fe kyatunyiza notunyiza lwaki osigninga ebintu nga tunnabisoma bulungi ate si gwe gusoose. Mujjukira ne Saida Bumbe emyaka egyayita yali finance minister era naye yagamba yamala gasigninga teyasoma buli kimu. Omukono gw'oli minister guba ffenna ng'eggwanga gututwaliramu, sooka osome ebintu obyekeneenye obitegeere obulungi. Kati obuzibu obuliwo, of course finance yeegamba ekkiriza nti contract eno si nnungi era bakyagezaako okusindi bakasindika tiimu eziwera e China okusaba abachina bannaye mutuyambe endagaano eno tugikyuseemu obuwaayiro obumu tubukyuse tubukakkanyeko. China ne kaakano ekyagaanye ye Attorney General agamba nti weewaawo simbi nnyo ye wagamba nti teeraliikiriza nnyo si ennungi ennyo naye ate teyeeraliikiriza nnyo ye nga Attorney General naye ate Minister of Finance ye mweyaliikirivu ate naffe tuli beeraliikirivu kubanga bye tusoma busoma contract eno olaba obuzibu munnange obugirimu. Ffe tugamba okusookera ddala omanyi singa zaali zino ensi endala omuntu bw'akola ensobi ng'eyo n'agikiriza n'okulekulira aba yalekulira dda naye tuli wano e Uganda tulina kyakuyiga ki kubanga tukyasayininga contracts zino ne China n'abalala. Omanyi China yo etuwa ssente bo bakozi ba nsimbi g'emazima gana amawanga amalala gagamba nti yatunakuwa ssente ebya demokrasiya biri bitya abantu bo lwaki obatulugunya. Kati gavumenti yaffe yadda China kubanga China yo tebuuza bibuuzo ebyo oba abantu obatta obuvuganya oba obasiba oba ki tebigikwatako yeekuwa buwi ssente eringa manelenda bano betulina mu tawuni wano loan sharks ne mukuwa ssente zino ebikwakkulizo bibeera biyitirivu nnyo nga bizito. Kyovuddoola wa gavumenti yaffe yakasindika abantu abawera ogezaako okusaba bannange tugezeeko China mutukkirize tukyuse mu ndagaano eno naye China ekyagaanye eremeddeko egamba nedda mwasaako omukono ffe tetugenda kukyusa. Ate ng'obuzibu obuliwo toyinza gamba nti kakati contract eno tugisaanyeewo tugitaminating bw'ogisaanyaawo of course dembi yaffe ogisaanyaawo naye ate ogisaanyaawo kya buseere nnyo kuba tulina okusasula engasi. So bwe buzibu bwe tulimu katusuubire nti bannaye ng'eggwanga tunayiga kuba tukyasayininga contracts endala okwewola naki ne lwaki tumala gabuukira bintu nomala gabuukira nosayininga n'obuukira eno contract ogamba nti aga munnange tuli baavu ng'eggwanga sente tuzeetaaga naye ku terms ki ensonga eyo tulina ogirondoolera ddala. Olunaku lw'enkya tugenda kuddamu okukyaza Minister wa Finance twagala atuwe update ku nsonga eno tiimu ze baakasindika ogezaako okukyusa terms okusaba abachina batuuseewa kiki ekigenda mu maaso
tunaasobola okulaba nga contract yaffe eno ekyusibwamuko kubanga bannayuganda bali ebeeraliikirivu ate nga munaye batuufu okubeera abeeraliikirivu. China mu mawanga agamu yatwala oba bizimbe byayo installations za gavumenti naki ku lw'endagaano nga zino, so bannayuganda obawulidde beeraliikirivu bagamba airport yaffe eno tebagitwale, tukyagirina ng'eggwanga, naye bwe tuba tetugonjodde ensonga eziri mu contract zino, of course netusasula kitulina okusasula ekizita ennyo kuba kakati muwa omusolo alina kusasula kingi nnyo okulaba nti tutereeza ensobi ezakolebwa, kubanga bw'oba tosasudde basobola ogitwala. Kiringa bw'ogenda mu banka ne weewola ssente, bw'oba tosasudde newankubadde obukwakulizo obuyitirivu, ekyapa ky'ekittaka oba emmotoka oba ki baba bakitwala kubanga be bakuwuze ssente. So tulina okukola ekisoboka kyonna okutereeza ebyasoba tulabe nga ensonga ziteera bulungi. Kale,